Kailians, this is Bandongzki and welcome to my YouTube channel. For today's vlog, nandito po tayo sa Philippine Embassy, Vientiane Laos para kunin yung medical kit. So, aware naman po tayo sa COVID-19. So, ang Philippine Embassy po ay namimigay ng emergency kit para maproteksyonan ang ating katawan or sarili sa COVID-19. So, guys, tara, samahan niyo po ako. So, yan. Kasama natin si Chino. Kumuha din siya ng medical kit. So, yan. So, yan. Sige, ingat. So, guys, pasok na po tayo. Punta po tayo sa office para kumuha ng medical kit. So, isa sa mga program po nila or pa natin dito sa Philippine Embassy, mamimigay po sila ng medical kit po. Yes po. So, ayan mo. Guys, ayan po. Kailangan po natin magpa-register muna po dito sa ayan. Yes po. So, it's your turn. Kailangan i-vlog ko. Ayan. Thank you, ma'am. Ito po. Ito na siya. May medical kit na kami sa embassy. Thank you. So guys, ayan. Kuha na po natin yung medical kit natin dito sa embassy. So ayan, in celebration po sa International Women's Day also. So ayan. So madami na pong may service po sila na magpa-register din po ng for OFW. Ayan. Update lang guys, as of March 9, 2020, dito po sa Laos, wala pa pong case ng COVID-19 and we are so thankful for that. Pero yun nga, kailangan pa din natin mag-ingat guys, doble ingat. Kailangan pa rin tayong magsuot ng mask pag nasa labas and magdala ng hand sanitizer and alcohol guys. Yan po, and keep safe kabayan. Yan nga. Ayan nga guys, nandito pa rin po tayo sa Philippine Embassy. So, na-receive na po natin yung medical kit po natin na galing po sa kanila. And i-check po natin mamaya kung ano po yung nasa loob. Magagamit po natin to para sa, hindi naman to cure the nCoV, pero para maiwasan, ayan, maiwasan natin yung nCoV. So, lalo na dito sa Laos, malapit na po yung bansang China. So, around the country, like Vietnam, Cambodia, meron na po, and Thailand, meron na pong case doon ng nCoV-19, which is the coronavirus. So, guys, ayan, thank you po dito sa medical kit na po to. Thank you Philippine Embassy Laos. So, ayan guys, nakuha na natin yung medical kit sa embassy. And pauwi na kami. Sa amin, wala si Raniel kasi personal daw ibibigay. So thank you for this Philippine Embassy Vientiane. Yan lang po. Bye! Bye! Subscribe! Don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Bandongzki. And guys, don't forget also to subscribe to my new YouTube channel, Paper Coinage Collection. So guys,
See you to my next vlog. Bye-bye! A few moments later. So, welcome to my YouTube channel again. So, ayan, nandito na po tayo sa bahay. And mag-unwrap po tayo sa binigay ng Philippine Embassy. So, tignan po natin kung ano po yung laman nitong pouch na to. So, this is a medical kit to protect from coronavirus. So ito po yung mga binigay ng Kwanso. Ayan. Oops. So, wala na. Ayan. So, unahin na natin itong surgical mask. So, alam niyo naman na siguro yung gamit nito para sa pag-cover ng ating mouth and nose. So, yan guys. And next, so guys, meron din po tayo Miniso odorless wild wipes. So, meron din po tayong wipes na bibigay niya ng Philippine Embassy. Magagamit din po ito for like panglinis sa ating mga kamay. And next, meron din po tayong alcohol. So, ayan po, alcohol na alscop. So, 70%. Ayan. So, palagi natin gumamit. Palagi po tayong gumamit ng alcohol sa labas at sa loob ng bahay para iwas pandem. Then, meron din po tayong mga lalagyan na binigay ng Philippine Embassy and yung funnel. So, ito po para siguro lagyan yung mga liquid or ilagyan yung mga bottles na to. So, guys, and ito po, thank you Philippine Embassy for this medical kit. Makakatulong din to para ma-prevent yung COVID-19 na yan. So, meron din po tayong handout. So, ito po, if you are experiencing flu-like or COVID-19 symptoms, you may wish to contact the following hospital here in Vientiane, Laos. So, meron po tayong dalawang hospital na for testing. We have Mahusot Hospital and Mitapab Hospital. So, Mahusot Hospital is located in Quai Phang Nom, Vientiane, Laos. So, yung telephone number nila is 856-21213-903. So, ulitin ko, 856-21213-903. So, isa din po na hospital is yung Mitapab Hospital sa Pontong Road, Banpon, Sabang, Vientiane, Laos. Ang contact number nila is 856-21710-003. 856-21710-003. So, yan guys. And, konting background lang po yung COVID-19. So, the 2019 coronavirus disease or COVID-19 was first detected in Wuhan, China in December 2019, and has affected 79 countries all over the world. Cases have been reported in Laos neighboring countries like Cambodia, China, Thailand, and Vietnam, as well as in Japan, Republic of Korea, the Philippines, and the United States. The symptoms of COVID-19 can include the fever, cough, and shortness of breath. In order to lower the risk of contracting the virus, please observe the following. Wash hands regularly and for at least 20 seconds. So, lagi po tayo magugas ng ating mga kamay. And cover mouth and nose when coughing and sneezing. And yan, pagtakip po ng bunganga at ilong po natin. Pag tayo nauubo at nababahing. Thoroughly cook meat and eggs. So, pag laging kumain na yung mga lutong pagkain, guys. Avoid contact with farm or wild animals. Ayan, avoid contact with anyone showing symptoms of respiratory illness such as coughing and sneezing. And
seek immediate medical assistance in event of in these symptoms of respiratory illness. Please do not attend gatherings or events in order to minimize the risk of infection. So, iwasan pa rin pumunta sa mga matataong lugar, guys, no? So, guys, ito po yung mga hospital na pwedeng magpa-test. So, dito sa Vientiane, Laos. So, ito po ang Mahusat Hospital and Metapab Hospital. So, yan guys. And I hope na nakatulong din ito sa inyo, yung info na ito para sa inyo guys, no? Thank you for watching!